I learn about the mysteries of ancient times while exploring the Danube Delta. A place where intense stories of wild horses and the people who tame them are unveiled. Romania, a fascinating country that you can't help but fall in love with. My last destination in East Europe is about Dracula, a count who became a vampire. An exciting trip to seek out the mysterious truth. A journey back to the past and the present to discover Dracula's secret. To get to Romania, you must travel to a neighboring European country and transfer by plane. After 14 hours, I arrive in Romania, the treasure of the Balkan Peninsula. I stop at Maramureș County, where tradition is kept alive, after flying over Bucharest, the capital of Romania, and Sibiu, the culture capital of Europe. From the Danube Delta, a place of genuine nature, I head over to Brasov, located in the central part of Romania. A place that is embraced by the Carpathian Mountains. My first impression of Brasov is that it is elegant and beautiful. The city was constructed by a German resident in the 13th century. Houses jammed together alongside big roads stand out immediately. Due to this construction, this city came to have a famous street. String Street, which connects the big road to a road behind homes, was initially built as a corridor firemen used. It is 1.2 meters wide and 80 meters long. Not even two people can walk side by side on this narrow road. Strada Sforii pentru că e foarte îngustă. Așa, da. Și de aici este denumirea de Strada Sforii, dar asta este foarte, foarte veche, pentru că toată zona asta este orașul vechi, orașul istoric al Brașovului, da? Brasov became known throughout the world thanks to Irish novelist Bram Stoker. I am off to Bran Castle, the home of the titular character in Stoker's 1987 novel Dracula. It is where Vlad the Impaler, whose name inspired Count Dracula, once stayed at. Due to Stoker's novel, the place was known to have a dark atmosphere, but once I went inside, it was rather classy and extravagant. It garnered a lot of attention after the owner of the castle put it on the market for $73 million 6 years ago. Over 500,000 tourists visit the castle each year to see Dracula. 현재 루마니아의 가장 대표적인 관광 명소인 이곳은 드라큘라 성으로 널리 알려진 브란 성입니다. 이 성이 유명하게 된 것은 아일랜드의 소설가 브램 스토크가 드라큘라라는 소설을 출판하면서부터인데요. 하지만 이 성에는 이 드라큘라의 원조인 블라제피시 영주가 살지는 않았다고 합니다.
mai mult pentru copii și pentru noi. Face parte din istoria noastră. Și totdeauna o vizităm. E adevărat că sunt mulți I am back on the road in search of the real man behind Count Dracula. His name was Vlad III, the Prince of Wallachia. After succeeding the throne at the age of 25, Vlad III defended Romania against the Hungarian and the Ottoman Empire. This is Curtea Castle, where he fought a battle against his enemy. It is located on top of a cliff. 우리는 브란성을 드라큘라 성으로 알고 있는데 사실상 진정한 드라큘라 성은 저기 보이는 뽀에나리 성입니다. 저기서 이 블라드 쨉벳이 영주는 터키군과 전면전을 벌이다가 전세가 불리해지자 저기서 탈출을 단행했습니다. I now leave Vlad the Impaler's Curtea Castle behind and take off to his hometown, Sighisoara. A medieval fortified city, Sighisoara is listed as a World Heritage Site by UNESCO. It was built in the 12th century. A phenomenal view right out of a movie spreads out before my eyes as I enter the citadel surrounding the city. It's as if I've traveled back in time to the Middle Ages. 시기쇼아라는 현재까지도 사람들이 거주하고 있는 유럽의 단 하나뿐인 중세성이기 때문에 도시 자체가 하나의 박물관입니다. 그래서 사람들은 시기쇼아라를 도시 박물관이라고 그렇게 부릅니다. Sighisoara was built by German craftsmen and merchants. It once played the most important strategic and commercial role in Transylvania. Now it is more famous for being the birthplace of Vlad the Impaler. The reason Vlad the Impaler came to be known as Dracula has to do with his father's name, Dracul. Dracula means the son of Dracul. După care, după 62, ajunge în Ungaria, la Visegrad. În acest oraș a locuit între anul 1431 și 1435 tatălui Vlad Țepeș, cunoscut sub numele de Dracula. El purta numele de Vlad Dracu. Se presupune că aici s-ar fi născut și Vlad Țepeș, deci Dracula. This is the house where he was born. There is a restaurant on the first floor and an exhibition of things associated with Vlad the Impaler on the second and third floors. Vlad the Impaler was also known as Vlad Tepes. Tepes means stick in Romanian. This painting shows us the reason for his nickname. Deci acolo reprezintă o parte din castelul Târgoviște. Au păcătuit și nu au ascultat ordinele. Astea ar fi oamenii lui de bază. Aici îi trage în țeapă. Deci cum se vehiculează de el că ar fi fost și vampir, nu este adevărat. A fost un om crud, sever. Vlad Tepes killed his enemies brutally by stabbing them with his stick. This correlated with the vampire legend at the time, which gave birth to Dracula. Another room in the house is a haunted house for the tourists.
okay, but out of words it was very nice. Thank you. It was very nice. Aici s-a născut Vlad Țepeș în 1431, a trăit 4 ani aici, pe urmă a fost plecat. Este patrimoniu național, acum momentan funcționează ca restaurant pentru turiștii străini. Pe timp de vară este solicitat foarte mult. In the building next to the home is a small weaponry museum. Weapons from the medieval age are displayed here. Weapons that were used in the battles Vlad the Impaler led, along with detailed information about him, are found here. Dracula means dragon or devil in Romanian. Therefore, Dracula's enemies called him the son of the devil. However, to the people of Romania, Vlad the Impaler is a national hero. It is because he protected Wallachia from the Hungarian and the Ottoman empires. 여기에 전시되어 있는 무기들은 블라드 제페시 영주가 전쟁을 하던 15세기에 사용되던 그런 무기들입니다. 무기들을 직접 보니까 그 당시 전쟁이 정말 치열했다는 그런 생각이 듭니다. Sunt foarte simpatici. Tailandezii au venit mulți. Chinezi mai... Here's another historical place where traces of Vlad the Impaler remain. It's Curtea Domneasca. This is Dracula's palace grounds. It is also the site of one of Vlad the Impaler's battles. 여기는 14세기 때 문테니아 공국의 도읍지였습니다. 드라큘라로 알려진 블라드 제페시 영주가 어린 시절을 보낸 곳이기도 합니다. Chindia Tower, built by Vlad the Impaler, is the city's representative symbol. Although it's been over 500 years since Vlad Tepes, the subject of horror and also a hero, passed away, the history of Dracula remains. While exploring Dracula's cities, I discovered an interesting building. It's a place that is both a hotel and a restaurant. Everything inside is associated with vampires. Pictures of scenes from movies to little objects are all about Dracula. I go down to the basement to a particular room. This is Dracula's room. Conform legendei lui Dracula, s-a amenajat în mod special această cameră. Pe acești pereți sunt pictate câteva scene din viața vampirului. Aici este reprezentată una dintre victimele lui Dracula, care era înlănțuită. There is a lot of controversy about how the hero of Romania is perceived as a vampire among citizens. However, the fact that Dracula has become a symbol of the tourism industry of Romania is a reality that people have come to accept. An employee in Dracula costume and food on a stick. That's not all.
Dracula's business values are endless. Costumul acesta l-a purtat contele când servea cina. Ca să vă înțeleg. Deci sunt trei tipuri de... The food that reminds people of Vlad Tepes is quite delicious. 음식도 보니까 드라큘라에 맞게 이렇게 같이 연상을 하게끔 이렇게 음식을 잘 만드는 것 같습니다. I am now headed to Sovata, a 1-hour drive from Sighisoara. In this city surrounded by a beautiful forest, you can experience something amazing. I'm entering a cave on a bus. 지금 아침 9시인데 소금강산으로 가는 사람들이 아주 많습니다. We head 1 kilometer further into the mine from the entrance. Finally, we arrive. The place is filled with Romanians. I begin to wonder why they all came to the salt mine. The size of the cave is 20 meters wide, 14 meters high, and 120 meters long. It feels like I've entered an underground playground. 규모가 어마어마합니다. 여기 높이도 상당히 높고 보면 각종 운동 시설들도 이게 갖춰져 있고 그렇습니다. After being discovered in the Roman era, the salt cave developed starting in 1700. It looks more like rock than salt, so I decide to taste it. 되게 짜네. 소금 맞습니다, 소금. Salt mines are known to be good for lung diseases. Și din anul 1960 vin bolnavi cu probleme astmatice ca să urmeze un tratament și de obicei ajută, că din păcate toate problemele tip astmatice, alergice sunt ereditare și există vreo 10-15% la care nu se îmbunătățește starea și dar la restul, din fericire, avem rezultate foarte bune. Air that contains salt is good for the respiratory system. Various exercise programs are available inside the mine to help increase lung capacity. People come and stay for a few days. Pentru tratament. Da. Înțelegeți? Da, am înțeles. Cine are problemă? Fetița. Fetița. Cu respirație. Cu gât. Acum, cum te simți jucând ăsta badminton aici? Bine, foarte bine. Foarte bine? Da. Și câte zile vrei să stai aici? Încă 3 zile. În total, cam cât? Da. Total câte zile vei sta? 3. 3 zile, da? Da. The average temperature here is 15 degrees Celsius and maintains 60% humidity. It is a famous tourist site that receives around 200,000 visitors a year. 여기가 이제 그거네. 이거 다 그거다. 소금 관련된 것들이다 전부 다. As the city itself became known for salt, diverse salt products have become the main source of income.
Other than the salt mine, this region consists of another popular attraction. It's the Salt Lake. They call it the Dead Sea of Europe, and there are 5 in this city alone. I am on my way to see them. This is Locul Alunis Salt Lake. People floating on water catch my attention. Aici e adânc. Adânc? Da. Iar acolo unde m-am dezbrăcat eu, acolo e așa ea. Aha, aha. Dar aici e adânc, dar nu poți da de fund, fiindcă apa te ridică înapoi. Aha. E supra-saturată de sare. Da, da, da. Doșo, un crocodilo, roba ropa. No. De ce nu faci baie în lac? Poftim? Ce nu faci să baie, vezi cum stai deasupra? Da. E foarte curată apa, chiar dacă o vezi așa murdară, zici că e murdară, dar nu e murdară apa. Da, da, da. E foarte curată. Da? Da? The lake is salty enough to leave salt residue on your body. Vezi cum se vede cum rămâne sarea? Când se usucă. I taste the water to see how salty it is. The salt concentration here is 5 times higher than seawater because of the salt veins that surround the lake. 여기에 소금이네. 녹아가지고 저 호수로 들어가네. 아, 짜다. Salt lakes are good for rheumatism and women's health diseases. Some even use the lake mud to massage their bodies. Din baltă de aici. Aici? Da, te duci ori între ceilalți și te apuci de lemnul ceala și vâri piciorul înămol, că altfel e dânc. Nu-l poți scoate. Da, da. Și piciorul ridici, de iei căldărușa pe tine și pui în căldăruș și ieși la mal. Da, da, da. Mă dau pe față, ce frumos! Da, da, da. Scură-ți pielea. Aici poate a dat Domnul și-a crește părul. Another salt lake is Locul Ursu. It is the largest saltwater lake in Europe. Interestingly enough, a white fog forms above the lake. Este singurul lac helioterm din Europa. Se spune și Marea Moartă a Europei. Deasupra este un strat de apă dulce care ajută la încălzirea apei sărate. Sunt 3 pârâiașe cu apă dulce și deasupra este acest strat care protejează apa caldă din adâncime. The average temperature of the springs changes according to season, but it's around 45 degrees Celsius in July. People remain in the Salt Lake even when there's heavy rain. It doesn't stop them from leaving. The deepest point of the lake is 20 meters. You don't even have to know how to swim. Cum vă simțiți acum stând acolo în apă? Bine, bine. Foarte bine. Foarte bine. Apă lecuitoare. Da. Fain. Fain, fain. I went into the springs myself. Floating around in warm spring water like an island is quite amazing and fun. My time in Sovata was delightful.
Shinaia, a resort town known as the Pearl of the Carpathian Mountains. Here you'll find a fancy and beautiful structure that is by far the city's best asset. It is Peles Castle, the national treasure of Romania. It was once a summer residence for King Carol I of Romania, and also named for him. 이 성은 루마니아 초대 왕인 카롤 1세가 세운 펠레시 성인데요. 유럽에서 처음으로 전기를 사용한 성으로 유명합니다. German architects built the castle over the span of 8 years. The building's interior, as well as its garden and surroundings, demonstrate the best of art. De asemenea, grădina interioară, frumos aranjată, împreună cu restul statuilor. Un obiect de mândrie națională, să zic așa, și bineînțeles și noi ne mândrim faptul că este foarte vizitat și de alți turiști din alte țări. How will its interior look? It is most certainly extravagant. There are 170 rooms in the castle, and each room displays different works of art, furniture, and weaponry. From crystal chandeliers to stunning sculptures and paintings, everything here is elegant. Perhaps because this is the first castle to have used electricity, there is fancy lighting everywhere. The weaponry room displays weapons that are over 4,000 years old from all over the world. Peles Castle was also the first castle in the world to have a central heating system in 1883. Electricitate, apă caldă, încălzire centrală, cele două sisteme de încălzire, liftul electric, aspiratorul de praf. Am pus cordoanele pentru că mulți turiști vor să ducă în camera de alături. 엘리베이터가 저기 있는데 저기서 여기 이제 식당인데 음식이 밑에서 이제 리프트 엘리베이터를 타고 이제 올라왔다는 이야기죠. 여기가 이제 식당이고 저기가 엘리베이터가 있다. An electrical system that's capable of lighting the castle and powering an elevator is enough to surprise any tourist. This small door is the entrance to the elevator that goes up and down the castle. Peles Castle is the most beautiful and romantic palace in Europe. Suntem mândri de castel, e normal, e foarte frumos, are lucruri unice, da, vechi, lucruri realizate pentru prima dată în Europa, primul lift, încălzire centrală și realizat cu banii regelui, deci nu de banii statului. Și ne mândrim cu tot ce este aici. I treasure the captivating scenery of Shinaia in my heart and conclude my trip in Romania here. A place that overwhelms your heart with magnificent Mother Nature. People who find happiness in the midst of pure nature are here. A trip where I realized the importance of new encounters after walking numerous paths throughout Romania. This is a beautiful trip that I'll never forget.
왜 이렇게 물이 많았다니